মেয়েকে ঘুম ভাঙা, হাসে উষা চোখ রাঙা, নাহি জানি কোথা থেকে ডাক দিল চাঁদে রেখে। ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি, চারটায় যাই বুঝি, তারাগুলি নিয়ে বাতি জেগেছিল সারা রাতি, নেমে এলো পদ ভুলে বেল ফুলে জুই ফুলে। বায়ু দিকে দিকে ফেরে, ডেকে ডেকে সকলে, বনে বনে পাখি জাকিয়ে, মেঘে মেঘে রং লাগে, জলে জলে ঢেউ ওঠে, ডালে ডালে ফুল ফোটে। আমরা এখানে সবাই বসে আছি, সবাই যথেষ্ট ম্যাচিওর, তাই না? কিন্তু আমাদের যখন আমরা নিজেরা বিভিন্ন নিজেদের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে হিরো ভাবতে চাই, বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু সবাই চাই ভালো লাগুক, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আমরা দেখি যখন যে কোনো একটা পারফর্ম করার ব্যাপার হয়, তো সেই পারফর্ম করার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট নার্ভাস ফিল করি, ঠিক আছে? তো দেখো, ওই ছোট বাচ্চাকে আমি যখন বললাম, ও কিন্তু কোনো রকম নার্ভাস ফিল করিনি। তো তোমাদের যে ট্রেনিংটা হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট। সেখানে আমাদের সবারই একটা সুযোগ খোঁজা উচিত, যে আমরা যে যখনই যে সুযোগটা পাবো সেটা যেন করতে পারি। এই যে তোমরা বসে একটা নার্ভাস ফিল করছো, এই দুর্বলতাটা যদি থেকে যায়, ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক অসুবিধা হবে। খুব ভালো ভালো জায়গায় তোমরা দেখা যাচ্ছে যে তোমার পার্সোনালিটি টেস্টই বলা যায়, যে কোনো একটা অডিটোরিয়ামে তোমার একটা পার্সোনালিটি আছে, কিন্তু তোমাকে যখন কোনো কিছু বলতে বলা হলো, তুমি তখন বললে না, দ্যাট মিনস তুমি নিজে নিজেও কিন্তু অনুতপ্ত, যে আমার তো ইচ্ছা করছিল কিছু একটা বলি। নো ম্যাটার কেমন হলো, কিন্তু যে এইটা নিয়ে ভাবে না যে আমার পারফরমেন্স কেমন হচ্ছে, ওর যার মধ্যে এই জিনিসটা কাজই করে না, যে ভাবে যে আমি একজন পারফর্মার, সেই হচ্ছে পারফেক্ট পারফর্মার। এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? লাইফের একটা লেসন। দেখো, তোমাদের সবাইকে যখন বললাম, তোমাদের একটা মনে হলো কি আমি যাব, কেমন একটা দেখা হয়, যদি বাই চান্স এসে একটা কিছু ফলস কিছু হয়ে যায়, যদি একটা ভুল হয়ে যায়, এরকম যে ভাবনা চিন্তা, এই ভাবনা চিন্তাটাই খারাপ। কোনো কারোর মধ্যেই ভাবনা চিন্তাটা আসলে হবে না। এখন তোমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে যে যত সুযোগ পাবো, যেটুকু সুযোগ পাবো সেটুকু এক্সিকিউট করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো এটাই বলার ছিল। আমরা সবাই, আমার কাছে যারা আছো তারা স্পোকেন ইংলিশটা মেইনলি বেশিরভাগই শিখছো এখানে যারা আছো। তো কিছু না বলতে পারো, অন্তত একটা সাবজেক্টের উপরে যেমন র্যাপিড ফায়ার করো, সেটার উপরেও বলতে পারো। কিছুই না, এখানে আমরা এই কজনের মধ্যে আছি। হাসলে, আমিও যদি হাসি, আমাকেও যখন এখানে আসবো, আমাকে দেখেও হাসতে পারে কেউ, এটা ভাবতে পারি। তো সুতরাং আমরা কেউই পারফেক্ট নই, তো আমাদের চেষ্টাটা এইটাই থাকা উচিত, যে আমরা কি করে নিজেদের এই পার্সোনালিটিটাকে ডেভেলপ করব, ঠিক আছে? আমি এটা বুঝি যে অবশ্যই রিল্যাক্সেশনের দরকার আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ লেসন, লাইফের লেসন। এটা মাথায় রেখো, পরবর্তী দিনগুলোতেও এই কথাটা মাথায় রেখো। Hello everyone, I am Pooja De. I belong to Boshirhat. As per my educational qualification, I have completed my graduation from Taki Government College in English Literature. And side by side, I have also completed a course on interior designing. As per my professional career, I am working as an English teacher of Alexa Academy, and also pursuing a course of spoken English from Confident Wings. And my hobby is reading novels and different kind of books through online. My aim in life is to be a good human being. That's all. Thank you. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराई तो
मुस्कुराने की कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी, दो लगता है कैसे होठों पे कर्ज रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। Good afternoon everyone. Now I'm going to introduce myself. I'm Piyani Ghosh. I'm from Boshirhat. As per my educational qualification, I read in class 11 in Boshirhat Town High School. Apart from that, I'm passing a course in spoken English from Confident Wings. My hobbies are listening songs, reading storybooks. That's it. Thank you. Good afternoon everyone. I'm Ishta De. I'm from Chorojirapur, Babla. As per my academic qualification, I read in class 12 from HMD Girls High School. Side by side, I'm learning computer from Nishani Computer Center, and apart from that, I'm learning spoken English from Confident Wings. My hobby is gardening. My aim in life is to be a lawyer. That's it. Thank you. Sealand is an island in Atlantic Ocean. There are 50 lakh people in Sealand, and their neighbor country is New Zealand. For this reason, the name of the island is Sealand. And Sealand is a little island. For this reason, the name of Sealand is Sealand. Good afternoon, sir. My name is Shabnur Parvin. I live at Shaktura. My father's name is Shanu Mundal. My mother's name is Jana Bibi. My school name is Mary Immaculate English Medium School. My hobby is drawing, dusting. Very good. First of all, I want to say that English is our international language and it is too much important for all of us. Means in everywhere we can't go a single path without English. Means maybe in West Bengal it is not value, it is not too much value, but out of the West Bengal and out of the India, means abroad, there is English play a very vital role. Means we can't express our single words without the English language. So obviously English is a very important language, and without the English language we can't express our feelings properly. And side by side in different sector, means in aviation, in management, and other corporate sector, the private sector, mainly English play a very vital role. Its significance is too much high. So without the English, our life is one type of blank. So if we learn English properly, then we can converse easily, and we achieve our goals so easily, and we touch our target point so easily. So we should learn English. Obviously, that's it. Thank you. How are you? First of all, happy Teachers Day. I am going to my speech on Teachers Day. Teachers Day I celebrate on 5th September every year in India. That day our respected Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born. He was a great president, great scholar, and an ideal teacher. Our teacher liked our parents, our friends, and our guide. Teachers are made our life in future. A class without a teacher like zero. One of the ideal profession who prove us selfish duty to bring up a good student. A student must be bad, but a teacher always think good for us. It is a grand occasion to bring about teacher-student relation closer and sweeter. That's it. Thank you and happy Teachers. Good morning all of you present here.
My name is Piotr Das, class 7 from St. Talisi Orphan Day School. Teachers Day is celebrated every 5th September in the which is a birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan. Students perform dance and sing songs for the teacher. Students affect teachers by giving cards, flowers and chocolates. Also side by side of the corona prediction we have a great loss in our studies. But teachers are giving the online classes more and more. I love all my teachers. Thank you. Today is Teachers Day. In this special day, I am going to deliver a speech to give tribute to all the teachers. Every year, Teachers Day is celebrated on 5th September. This day is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was second President of India. Teachers help us to get success in our life. They give us knowledge, the right things of our life, and many more. So in this day, we actually show respect and give a lot of thanks to them. In this day, at many school students, agricultural program for their teachers. That's it. Thank you. Hello friends, my name is Devangshu Palui. Now I am saying something about Teachers Day. Teachers are like a candle in our life. They are as a God gift for us. Only one day comes in a year, which is also celebrated as Teachers Day. It is held on 5th September. It is also celebrated as Dr. Radhakrishnan's birthday. Teachers teach us very carefully, just like our own children. They all are very respectable person for us. We must obey them. Dr. Radhakrishnan said that teachers are not only ones who teach. We learn lot of things from many people. They are also our teachers. According to me, the best teacher in the world is our parents. So lot of respect and a bunch of love for my all of teachers. Happy Teachers Day. Hello everyone, my name is Romita Palui. Now I am going to give a speech about Teachers Day. From ABCD to white and blue and mathematics to geography and from art to culture, who holds our hands and touch our heart are called teacher. The contribution of a teacher we can never ignore. In many countries of the world, Teachers Day is a special day. In India, Teachers Day is celebrated on 5th September as the birthday of Dr. Radhakrishnan, the second Vice President of India, and he was also a teacher. Teachers Day is celebrated in our school, college, university, coaching, etc. But in this year, we are going through a very pandemic situation. We can't go out, so we will not be able to celebrate our Teachers Day like other years. Many schools and colleges have taken many steps by celebrating Teachers Day in online. Though we can decorate our classroom, our coaching, but we will try to celebrate our Teachers Day in online. It means nothing can stop to celebrate this special day. Lots of respect and love for all of my teachers. Happy Teachers Day. Good morning to my respected sir and my friends. Today I am going to give a speech on Teacher Day. Teacher Day was first celebrated on 5th September 1496. It is the birthday of second President of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great teacher and also a scholar. When second President became the President of India, the father of his student wanted to celebrate his birthday. So, from since that day onwards, we celebrate Teacher Day because Dr. Sarvapalli Radhakrishnan said that I want this day as a special day. One of our students said this day can be celebrated as a Teacher Day. Teacher immune our life skills, they see our behavior, they see our culture and maintain of our discipline. They also gives us mind knowledge. Teacher, in this year I am so awayful because I do not celebrate Teacher Day in school. I am feeling so hilarious, the sound of lockdown and so incredible. But when the lockdown opens, I will be very hilarious montes. And the teacher to a child is the theoretical greatest teacher and her mother is the practical greatest teacher of his life. That's it. Thank you. Namaskar. Teachers Day is very special occasion for everyone, especially for our teachers and our students. Teachers Day is celebrated on 5th September every year in India. It is birth anniversary
and guide. We should always obey and respect our teachers. Happy Teachers' Day.